Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, unidentified aircraft struck multiple Iranian targets in Syria. Iran says it accumulated a considerably higher amount of enriched uranium beyond the figures reported by the International Atomic Energy Agency. Jerusalem proclaims its keen aspiration to broaden the Abraham Accords, including with the Palestinians. Ongoing German Chancellor Angela Merkel stressed that her country would preserve its post-Holocaust commitments to the State of Israel, regardless of who may hold the reins of power in Berlin. During a 3-day farewell visit, the German Chancellor held a long list of meetings and dedicated events, which, according to Israeli Prime Minister Naftali Bennett, reflected Israel's deep appreciation. החום הבלתי רגיל שאת מתקבלת בו בישראל ראוי לציון. למרות העובדה שאת מנהיגה של גרמניה, וכאן זו מדינת היהודים, אנחנו בישראל מלאי הערכה אלייך ולתפקיד ההיסטורי שאת ממלאת, ואנחנו מקווים שתמשיכי למלא. המחויבות שלך, גברתי הקנצלרית, לביטחונה של מדינת ישראל, היא גם במעשים, לא רק במחוות ובמילים. את קול ברור ונחרץ של תמיכה בישראל בגרמניה, באירופה ובכל מקום אליו את מגיעה. על זה אני רוצה להודות לך בשם כולנו. Alongside the voiced appreciation of the longtime German leader, Prime Minister Bennett sought to underscore Israel's democratic nature, which, in contrast to its enemies, deserves support from the international community in general and like-minded democratic nations in particular. The Israeli Prime Minister also seized the opportunity to magnify the malign behavior of the Islamic Republic of Iran throughout the Middle East, as well as Tehran's determination to acquire nuclear weapon capabilities. גברתי הקנצלרית, תוכנית הגרעין האיראנית הגיעה לשלב שמחייב מנהיגות. השלמה עם הפיכתה של איראן למדינת סף גרעינית תהיה כתם מוסרי על העולם החופשי ותאיים על שלום העולם. אנחנו רואים איך האיראנים מתנהגים כרגע, עוד בלי מטריה גרעינית, בסוריה, בעיראק, בלבנון, בתימן, בעזה ובמפרץ. ניתן רק לדמיין את מידת הנזק שהם יגרמו אם העולם ידע שמאחורי הבריונות הזאת עומדת גם פצצת גרעין. Prime Minister Bennett further asserted that Germany's position vis-à-vis the Islamic Republic's nuclear program is crucial, all the while adding that Israel will persist with its daily operational activities to thwart Iranian efforts to equip its proxies with advanced weaponry. את האיראנים אין טעם לנסות לפייס. הם מפרשים פייסנות כחולשה. הם ממשיכים להתל ולשחק בקהילייה הבינלאומית, למשוך זמן וכל הזמן להתקדם בהשארת האורניום ובערעור היציבות באזור. זאת הנקודה הקריטית בזמן, ועמדתה של גרמניה חשובה מאוד. אנחנו בישראל עסוקים במעשים ופועלים מול איראן בכל הממדים, כולל בלימה יומיומית של הניסיונות שלהם להציף את האזור שלנו בנשק. It is important to note that the remarks by the Israeli Prime Minister were made merely a day and a half after the Damascus regime pointed a blaming finger at Jerusalem for allegedly striking a number of targets in Syria, which, according to all accounts, included Iranian-owned weapons caches that were situated within the Syrian Army's T4 Air Force Base in the eastern countryside of Homs Governorate, alongside additional strikes that targeted Iranian-controlled infrastructure in the eastern Syrian border region with Iraq, near the town of Al-Bukamal. According to a Syrian military source quoted by the Damascus-run Sana news agency, the air attack was carried out from the Al-Tanf area
that is situated near the triangular borderline separating Iraq, Jordan, and Syria. And while Syria's aerial defense array was activated, substantive damage was reported in both the Syrian T4 Air Force Base and Iranian infrastructure that served as a training hub for proxies operating in the region. Despite the immediate attribution of responsibility to Israel, the IDF did not confirm nor deny its involvement in response to TV7's request for comment. It is important to highlight that the aerial strike took place less than 12 hours before Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian traveled from Beirut to Damascus, where he held talks with Syrian President Bashar al-Assad, including on ways to further bolster bilateral cooperation on a number of topics of mutual interest. Separately in Tehran, head of the Atomic Energy Organization of Iran, Mohammad Eslami, announced on Saturday that the Islamic Republic has managed to accumulate more than 120 kilograms of 20% enriched uranium, which is 46 kilograms more than the latest reported quantity that was published by the International Atomic Energy Agency. The major leap, which in effect constitutes 80% of enriched material required to produce a single nuclear payload, is the latest of defiant nuclear-related measures by the Ayatollah regime, which has threatened to render the globally aspired diplomatic path null and void. Speaking on Tehran's defiant approach to prospects of resuming nuclear talks in Vienna, German Chancellor Angela Merkel spoke of her frustrations regarding the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA, which is the technical term for the 2015 nuclear agreement. Ich habe das JCPOA niemals für ideal gehalten, aber immer für besser als gar keine Abmachung zu haben. Das kann man auch anders sehen. Jetzt sind wir in einer sehr schwierigen Situation, weil die neue amerikanische Administration zwar die Rückkehr in Aussicht gestellt hat, aber Tag für Tag verstreicht und der Iran keine Anzeichen macht, die Verhandlungen wieder zu beginnen. Und mit jedem dieser Tage wird aber die Anreicherung von Uran erhöht. Und das ist schon eine sehr kritische Situation, in der wir auch unter den E3+3 natürlich miteinander sprechen müssen, was das bedeutet. Und ich sehe auch hier Russland und China in der Verantwortung, denn wenn das JCPOA nicht mehr das ist, was es bezwecken sollte, dann ist das natürlich schwierig. Deshalb stehen uns jetzt sehr, sehr entscheidende Wochen in dieser Frage bevor. Turning to the Foreign Ministry in Jerusalem, where Israeli Foreign Minister Yair Lapid addressed a lobby for the advancement of the Abraham Accords, asserting Jerusalem's efforts to broaden its circle of peace. Lapid noted the symbolism of every ribbon cut, which marks the opening of yet another diplomatic mission, and called upon additional Arab states, including the Palestinians, to grant peace a chance. ובכל פתיחה של שגרירות יש את אותו טקס מסורתי, מביאים כרית מקטיפה, שעליה יש שני זוגות של מספריים, ואני ושר החוץ האמירתי, או שר החוץ הבחרייני, או שר החוץ המרוקאי, גוזרים את הסרט ומכריזים על פתיחת השגרירות. יחד עם כל סרט כזה, גזרנו גם את הקשר הגורדי של שנאה ואלימות ואיבה. גזרנו את הרעיון שאין מוצא לסכסוך הישראלי-ערבי ואין לאן להתקדם איתו. אני מנצל מפה את ההזדמנות כדי לקרוא גם לפלסטינים, גם לאזרחיה של כל אומה ערבית שמקשיבה לנו, פנינו לשלום. Jerusalem's top diplomat went on to warn Israel's enemies from testing its capabilities and determination. מפה, מבירת ישראל החופשית, ירושלים, אני אומר לכל אויבינו, אם תאסרו עלינו מלחמה, תפסידו. אנחנו חזקים יותר ממה שאתם משערים, נחושים יותר ממה שאתם חושבים, מוכנים להקריב יותר ממה שאתם מאמינים. אם במקום זה, תחליטו להצטרף להסכמי אברהם, להביא לעמים שלכם שגשוג ומקומות עבודה ותרבות של קדמה והצלחה, ידנו מושטת אליכם, בואו נעשה את זה יחד. The Israeli foreign minister went on to reiterate Jerusalem's gratitude to the previous president of the United States, Donald Trump, for his role in forging the Abraham Accords, as well as to the Israeli head of the opposition, Benjamin Netanyahu, who was instrumental in facilitating those agreements.
Separately, Minister Lapid, who is set to travel to the United States tonight for a trilateral summit, noted that while the main focus of deliberations is to thwart Tehran's nuclear aspirations, the Abraham Accords will also be on the agenda. אני יוצא הלילה לוושינגטון להיפגש עם הממשל, בין השאר כדי לעשות פגישה משולשת עם מזכיר המדינה אנטוני בלינקן ועם שר החוץ האמירתי, עוד מעלתו השייח עבדאללה בן זאיד. ונדון כמובן בדרכים השונות לעצור את הגרעין האיראני, שהוא איום על העולם כולו, אבל אחד הנושאים המרכזיים שיהיו על השולחן בפגישה הזו היא הרחבת הסכמי אברהם. הכנסת מדינות נוספות למעגל השלום. זה לא יקרה ביום, זה לא יקרה בחודש, אבל הפעם זה לא ייקח עשרות שנים. זה קל יותר כשיש בסיס, זה קל יותר כשיש מדינות חשובות שכבר חצו את הרוביקון. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join the team and me here in Jerusalem to lift up Argentina in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavuot Tov U'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.